Small talk కూడా ఉంది చేయొచ్చు Padmini. You don't have to be so transactional and are you saving up your energy for when the life starts? I'm trying to read the thing, the prompt. Yes. అది వెతుకుతున్నాను నేను. Are we live, guys? If we are live, audio, video, all is good. Just let us know. What's up? ఆగండి ఫిక్స్ చేస్తాను. Okay, it should be fixed now in maybe a couple of seconds. The latency will be sorted. ఇద్దరిది ఎక్కువ వస్తుందా? Can you say something? హలో. ఒక 2-3 లైన్లు వాళ్ళకి నువ్వు మరీ ఇట్లాగా ప్రభాస్ ఇన్ సలార్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే అక్కడ ఫ్రాన్స్లో వెదర్ ఎట్లుంది చెప్పు ఫర్ లైక్ ఆపకుండా 15 seconds సో పీపుల్ కెన్. చల్లగా ఉంది, వర్షం పడుతుంది అంటున్నారు. నాకు ఏడుపు వస్తుంది, డిప్రెషన్ వస్తుంది. సన్లైట్ చూసి 2 రోజులు అయ్యింది. సన్లైట్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ మై విండో ఫర్ నౌ. But what's up, bro? What's happening? I mean, that's just what you told, right? But apart from that, what is happening in life? Apart from that, I'm working. ఎవరు ఈ కన్య? అరే పద్మిని ఓజీ ఫ్యామ్ బ్యాచ్ ఆడు. నీకు పద్మిని తెలియకపోతే బ్రో, పద్మిని ఈజ్ లైవ్ చాట్లో షేక్ చేసే లేడీ బ్రో. కమ్ ఆన్, క్రియేటివ్ జీనియస్. ఎస్, యాక్చువల్లీ తను డీపీ అడిగాను. నా డీపీ కాదు, ఇది పెట్టు అని చెప్పి తను ఏదైతే చెప్పిందో దాన్నే thumbnail-లో కూడా పెట్టాం. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ పద్మినీస్ వైబ్ ఇస్. సో దట్ ఈస్ అప్ విత్ హర్. బట్ పద్మిని, హ్యావ్ యూ సీన్ ద ప్రాంప్ట్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ పిచ్ కథలు నెక్స్ట్ సీన్? వాట్ యూ థింక్? ఇలాంటి రంకు ప్రాంప్ట్స్ అంటే నీకు నాకు కొంచెం సరదా కాబట్టి I thought you'll be a good partner to. So the purpose of today's live, like this is like a ritual anamata. Before the deadline ends for every scene entry prompt, for every entry submission deadline, we do like a live where we talk about the possible directions this can go in. So if people are kind of stuck at like which, etla start cheyalani, we can kind of give them a way annattu. So what do you think of the situation? Let's open up the prompt for people to see. Guys, this is the prompt, pitchkathalu.com. You can go, the link in the description, and you can see the prompt. This is the prompt. Padmini, can you please explain the prompt if whatever you understood? టెక్స్ట్ చాలా చిన్నగా ఉంది. బట్ నీవు చదివాక నీకు అర్థమైంది. సో నాకేం అర్థమైందంటే బేసిక్లీ ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లేకపోతే లైక్ ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్లో ద హస్బెండ్స్ బర్త్డే పార్టీ, హస్బెండ్స్ బర్త్డే పార్టీ అంటే చాలా మంది ఉన్నారు. అక్కడ అఫైర్ ఇస్ యాక్సిడెంటలీ రివీల్డ్, ఫోటో ప్రూఫ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం గొడవలు అవుతాయి అంటే, ఫ్యామిలీ పార్టీ అంటే 2 అత్తలు, 4 ఒక పిన్ని, ఒక ఎంత ఉండి లైక్ వాళ్ళు ఏం గొడవ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ నేను తప్పు చెప్పా. I said husband's birthday, but it just says family birthday, so it can be the wife's, husband's, the kids, or actually I'll give you creative liberty also. You can make it anniversary also. I think that will be like a nice detail, like anniversary roju the cheat got revealed. Just kids ni తీసుకుని రావద్దు ఇందులో. Yes, for everyone's safety. But like jokes aside, kids ni kuda pettach. I think the kids reaction to ఏంటి కిడ్స్ రియాక్షన్? నో, why not? I think it'll be fun, bro, because the kid is so clueless and then everybody is shocked. So the kid's innocence during this whole revelation can also be part of see, one more thing is ichina last 2 scenes lo they are so conversation driven, right? First one was about mandu sitting appudu jarige godava, so that is also about mata perigi escalation avadam. Second is about ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ ద పెళ్లి కొడుకు ఇస్ అ ట్రోల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఎక్స్పోజిషన్. సో వీ క్లియర్లీ వాంటెడ్ టు స్టియర్ అవే ఫ్రమ్ దట్. దిస్ షుడ్ బి క్లియర్లీ నాట్ సో డైలాగ్ హెవీ. దిస్ షుడ్ బి మోర్ ఈవెంట్ అండ్ యాక్టివిటీ అండ్ రివీల్స్ అట్లాగా ఉండాలి. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డైలాగ్ హెవీ పర్సన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్స్ గుడ్ వీల్ యాక్సెప్ట్ యూ. బట్ దెన్ ద ఎజెండా త్రూ దిస్
giving the scene prompt is I want it to be less dialogue heavy and more about moments and events. And also, Padmini garu, this scene, the public live for it, is gonna happen this Saturday on Valentine's Day, which was completely unplanned. So, Valentine's Day roju, oka married couple lo oka cheat అనేది I think it's a very topical, very interesting event to happen on that day. యాహ్! బట్ డైలాగ్ హెవీ ఉంచొచ్చు. నేను మొన్న ఐ థింక్ ఒక 2 వీక్స్ ఎంతో ముందు ఒక రీల్ చూసాననమాట. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ నార్త్ టిక్‌టాక్స్. ఇద్దరు ముగ్గురుంటారు. నువ్విది నువ్వు నన్ను చీట్ చేస్తున్నావని నాకు తెలుసు అంటే, నీకు తెలుసని నాకు తెలుసు. అలా Yeah. And then the person with whom they cheated, అసలు ఇదంతా నేను ప్లాన్ చేసిందే మీ ఇద్దరికి మధ్య మంచి సంబంధాలు రావాలని. సో ఇది నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Yeah. అందుకనే మానిప్యులేట్ చేశా. అది దట్ ఈస్ సినిమా. Yeah, so if you want it to, and you know what, if you actually write something like that and it's actually something so dramatic, it can go into our Telugu's own TikTok, which is Chai Shots. I don't know if that was a good integration, but yes, Chai Shots is the official collaborator for this Pitch Kathalu season, guys. And see, that is a good direction, Padmini, you know. Yettuki yettu pai yettu, like the wife itself has planned all this to kind of get the guy to confess. నాకు తెలుసు కానీ నాకు తెలిసిన విషయం నీకు తెలీదు, నువ్వు చెప్తావో లేదో నేను టెస్ట్ చేస్తున్నావు, సో అట్లాగే ఏమన్నా పెట్టచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ డైరెక్షన్, గైస్. ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు ఇదంతా ఫేక్ అంటాడు. ఓ, సో నేను ఇదంతా చేసిందే నువ్వు నన్ను అనుమానిస్తున్నావు లేదో అని టెస్ట్ చేయడానికి, అసలు నేను ఎవరిని చీట్ చేయట్లేదు. వావ్. కానీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ స్టాప్ ద ట్విస్ట్ సెప్షన్ దేర్. నాకు తెలుసు సెప్షన్ దేర్, వీ షుడ్ స్టాప్ దేర్. యా, but this is one direction. Do you have any other directions? One thing can be someone starts laughing. Who starts laughing? Anyone, some like mama, some old person has to start laughing. And then they have to feel that the girl he's cheating with is like somehow sister or something. Bro, do you want the girl who is cheating with to be also present in the party? Yes. That can be crazy, bro, because the wife knows the husband is cheating and ఎవర్తో చీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు వైఫ్ హస్బెండ్ పట్ల బిట్రేయల్ ఫీల్ అవుతుందా, ఆ థర్డ్ పర్సన్, లెట్స్ కాల్ హర్ ఫెమ్ ఫతాల్ ఫర్ నౌ, ఆ ఫెమ్ ఫతాల్ పట్ల కోపం ఫీల్ అవుద్దా? దోస్ కెన్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ డైనమిక్స్ ఆల్సో. వాళ్ళిద్దరూ జుట్టు పట్టుకుని కొట్టుకోవచ్చు. ఐ మీన్ దట్ విల్ బి ప్రిటీ వాటర్ ట్యాంకర్ దగ్గర పంచాయతీ. But Yeah, I know. bro, it will be so cool. Like when you begin the scene, right? It can be like a pretty high society, jubilee, so sophisticated. And then by the end of the scene, it can be like ఇలా జుట్టు పీక్కోడు నీ ఎక్కమ్మా నా మొగుడే దొరికాడంటే నీకు అని, నీ మొగుడే పెద్ద పత్తికింజేం కాదు అని ఈ థర్డ్ పర్సన్. So that can be a contrast. It starts off like a very sophisticated thing, and then how it becomes like how in the primal level everybody is like so protective and all of that. So let us know, are audience in the live chat, meeru cheppandi. Even people who are not participating, who because of their schedules or because they're not interested in fully writing, but if you just want to jam ideas, brainstorm in the chat, let us know. We will pick the good ones. We also had a super chat from Akash Reddy. డబ్బులేసి మరీ లైకులు కొట్టండి, షేర్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. రిలేషన్షిప్లో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంత మంచిగా ఉంటే అసలు చీటింగ్లే జరిగేవి కాదు. సో మేబీ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ డ్వెల్ డీపర్ ఇన్ టు సి. ఇప్పుడు చీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద డిస్కషన్ అబౌట్ హౌ కుడ్ యూ డూ దిస్ టు మీ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా. సో ఆ డిస్కషన్లో పద్మిని, ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ థింగ్ ఇస్ యూ ఆర్ నెవర్ అవైలబుల్ ఫర్ మీ, యూ ఆర్ టూ బిజీ ఫర్ మీ, సో ఐ ఫెల్ట్ నెగ్లెక్టెడ్, దట్స్ వై ఐ చీటెడ్. దట్ ఈస్ లైక్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ కన్వెన్షనల్ థింగ్, రైట్? డూ యూ థింక్ contestants can come up with interesting reasons for why the husband cheated? Yeah, I mean, emotional unavailability, ఇలా చాలా That's generic, man. Can we find like the most trivial as fuck reasons for why? జాతిరత్నాల్లో నేను చంపాలనుకున్నా ఎందుకంటే నువ్వు నాకు కేక్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ No, పీస్ నాకు I mean that is
See, It can be as trivial as, see, it can be very profound. You're never available. You don't even like me. This whole marriage is a sham. bro, you know what is like one crazy reason for cheating in like that isn't there in Alavaikuntapuramlo? Alavaikuntapuramlo, it's never about emotional unavailability or negligence, right? The husband just has inferiority complex, and he Hmm. always felt like you are too good for me, so I just cheated with someone who I thought I was I forget deserving. about myself. Yeah. Yeah, see, it can be very, I don't know, it can be psychological therapy speak. నువ్వు నాకు టైం ఇవ్వట్లేదు, నువ్వు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండట్లేదు, ఎప్పుడు నీ పనుల్లోనే నువ్వు బిజీగా Padmini, you're ఉంటున్నావు. coming up with pretty metal about reasons, man. Think the life isn't purpose. You gotta think out of the box. You can't say this. You are never there for me. See, it can go that way, it can go in a very mature, normal way, or it can go straight up, అవును ఐ చీటెడ్, ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు. No, I mean, if you can convince us with that kind of reasoning and writing, I'll be impressed. But in first hearing, I don't think it's pretty convincing. Like anybody will be kind of like regretful of at least on the face value, right? They won't be like, ah, Jason, I think like you won't be like that, right? ఏమో, why not, why people are complex, people are different from each other. But okay, if he says that, what will be the backstory for that? Like, why would he say something like that? I don't know, they have to write it. Fuck off. Arey, you can't just say the most explosive stuff and be like, I don't care, like let them think. Bro, you know what is like one crazy reason? Like this guy can be like, so I have split personality disorder. So the person, when I was cheating, I was a different person. Can he say that? Yeah, why not. Yeah. You can bring in some mental health issues also. Yeah, But then or that would be a super asshole reason, bro. Like you'd be like, it was a different personality when I was cheating and Japano. it's like Pretty cop cheating is out. not a thing. Yeah. It's Uh, normal to cheat. it It's is not normal nice. to cheat. What? It is not normal to cheat. Yeah, definitely. I already, like, if you're cheating, you're a terrible person. Yeah. దానిలో ఇంకా నువ్వైతే ఎక్స్క్యూజెస్ ఇస్తావు, Yeah. ఏడు లైక్ గ్యాస్ లైట్ చేస్తావు, లేదా Yeah. యూ ఓన్ ఇట్. But అవును, cheated, but if like, this guy says, it's like అపరిచితుడు, రైట్? అపరిచితుల్లో వాడు అవన్నీ చేసినప్పుడు, ఇవన్నీ నేను చేశాను నాకు తెలియదు అని. సో he'll be like, bro, I know me cheating on you is pretty bad, but then I was not aware that I was cheating on you because it was another personality. సో ఆ సిచ్యుయేషన్లో కెన్ వీ ట్రై టు బ్రింగ్ సమ్ సెంటిమెంట్ యాంగిల్, లైక్ అయ్యో తనకి తెలియకుండానే చీట్ చేశాడు. ఇదేంటి, ఇది నేను కాదు, నాలానే ఇంకొకటి ఎవరో ఉన్నాడు, ఓ మనిషిని ఓ పోలి. ఇట్స్ లైక్ ప్రపంచంలో 7 మంది ఉంటారు. సో మేబీ హీస్ దట్ ఐ థింక్ దట్స్ టూ కన్వీనియంట్ బ్రో. నో 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 నో. దట్స్ ద క్లాసిక్ గ్యాస్ లైటింగ్. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ మీ. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నేను కాదు, అసలు నాకు ఈ కలర్ షర్టే లేదు. No, okay, so this prompt is a little ambiguous, right? It says, as the video starts playing in front of everyone, it accidentally includes clips or photos of the husband with another woman, revealing his affair in the worst possible way. So, do you think the husband can gaslight, like they're in a very compromising position or something like that? But the husband is like, that's just me and my friends, like, have being platonically together. Like, you know, how dare you that you misinterpret this like we are having a sexual affair when we were just being friends? నన్నే అనుమానిస్తున్నావా? నేను Yeah. ఎప్పుడైనా చేశానా ఇలాగా? Yeah. అసలు ఎలా అనుకుంటున్నావు నువ్వు? నువ్వే ఏదో చేస్తున్నావు, అందుకనే నీకు నా మీద అనుమానంగా ఉంది. Yeah, like rile up like the readers against the man, right? That is one. This mental health is a good direction, bro. ఆలోచించండి. What is happening in live chat? So, మీరు ఇచ్చింది 1200 వర్డ్స్లో అసలు కుదరదు, డీటెయిలింగ్స్కే మింగుతారు. 1200 వర్డ్స్ బ్రో, మీరు తక్కువ అనుకుంటా కానీ 1200 వర్డ్స్ ఇస్ లైక్ అట్లీస్ట్ 4-5 పేజెస్ మ్యాన్. సో కమ్ ఆన్, యూ క్యాన్. మీరు ఈ ఫ్యాన్ 5 స్పీడ్లో తిరుగుతుంది, ఆ నువ్వు ఫ్యాబిండా కుర్తా వేసుకున్నాడు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి ప్లాట్ పరంగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ ఇట్ ఇస్. నేను యాక్చువల్లీ 1000 వర్డ్స్కి తగ్గిద్దాం అనుకున్నా బ్రో, బికాస్ ఇట్స్ గెటింగ్ సో హార్డ్ ఫర్ మీ టు కీప్ స్క్రోలింగ్ త్రూ లైక్ 1200 వర్డ్స్. సో
But I was like, fuck it, it's unfair. Mundo like 1200 ichi like 1000 euro endukani. I was like, I stuck to 1200. 1200 is pretty good. Why have the orientation session now when there's less than 3 hours for submission? That too, it's a Monday PH. So, meeku oka little leak, guys. We are extending the deadline by 24 hours. So, you have time till tomorrow 6 p.m. సో దిస్ విల్ గెట్ రిఫ్రెష్, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ లైవ్ చూస్తున్నా కూడా, ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఈ లైవ్లో జరిగిన ఓరియంటేషన్ అండ్ డిస్కషన్స్ వల్ల ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ గాట్ అ డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ 24 hours టు రైట్ దిస్ సీన్ ఫర్ దిస్ సిచ్యుయేషన్. సో దట్స్ ఫర్ యూ టింజర్ ఆన్లైన్. ఇంకొకటి, అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి పెట్టక్కర్లేదు. లైక్ ఆవిడ రెడ్ కలర్ చీర కట్టుకుంది, Exactly. ఆమె రెడ్ ఫ్లవర్ అవుతుంది, అలా ఏమీ రాయక్కర్లేదు. Yeah. ఫోర్ షాడోయింగ్ డీటెయిల్స్, వీళ్ళ కేక్ ఏమో స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ కేక్ విత్ వెనిలా ఐస్. Oh, thank God you said cake. I thought something else. Thank God you said cake, strawberry flavored. ఇట్స్ అ హై సొసైటీ ఈవెంట్ ఆర్ లైక్ బర్త్డే పార్టీ. ఒక 35 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందరూ ఇప్పుడే దెవ్ హ్యాడ్ డిన్నర్ కూర్చొని. No, but it's the reason why I said multiple people in front of multiple people is, in the beginning you can kind of define the characteristics of the different people that are there. Like, మన పద్మిని చెప్పినట్టు అత్తయ్య, పెదనాన్న, ఇట్లా రకరకాల మంది వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ నువ్వు ఒక చిన్న డైలాగ్ ద్వారా, చిన్న సినారియో ద్వారానో నువ్వు డిఫైన్ చేస్తే స్టార్టింగ్లో యూ కెన్ పే ఇట్ ఆఫ్. లైక్ వాళ్ళు ఇలా ఉండే కాబట్టి హౌ విల్ దే రియాక్ట్ లేటర్ వెన్ దిస్ న్యూస్ ఇస్ రివీల్డ్. అంతమంది ఉన్నారు కానీ అందరికి క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ ఏమి Have రాయక్కర్లేదు. some keep like 2-3 people maybe. 35 మంది ఉన్నారని చెప్పి అందరూ మాట్లాడాలి, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఏం సర్వే చేయట్లేదు. యూ కెన్ హ్యావ్ లైక్ 2-3 పీపుల్, మేబీ సమ్వన్ వెరీ క్లోజ్ టు ద లేడీ ఆర్ సమ్వన్ వెరీ క్లోజ్ టు ద Yeah. వాళ్ళే మాట్లాడడమో. లైక్ బికాస్ చాలామంది ఇప్పుడు పార్టీస్లో కానీ, బర్త్డే పార్టీస్లో కానీ, చిన్న ఫంక్షన్స్లో కానీ అందరూ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఉండరు. కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు కూడా, ఇట్లా రివీల్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ మనకెందుకని చెప్పి వెళ్ళిపోయినా Yeah. వెళ్ళిపోతారు. And some people just stay spectating without any contribution. So you can just have them like spectators also. Or one guy's character can be like he has no character apart from just sitting there and eating and watching this. So వాడికి ఇది lunch time or dinner time entertainment. Yeah, it can be that, or you can have someone who's not even invited to this, who just comes in for free food, who's Yeah. involved in this tea, and he's asking questions. Yeah. He can be the person, ఈ డ్రామా అంతా రివీల్ అయ్యి వాడు స్టోరీ చెప్తుంటే, మీరు చెప్పే సినిమాలో చిన్న లాజికల్ ఫ్లా మీరు చెప్పే స్టోరీలో చిన్న లాజికల్ ఫ్లా ఉందండి. 21st నైట్ మీరు ఇక్కడ ఉంటే, మీరు వైజాగ్లో ఉంటే 20th నైట్ విజయవాడలో ఆమె థియేటర్లో ఉన్నారని చెప్పి హీ కెన్ బి ద వన్ హూ ఇస్ లైక్ డీబంకింగ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దిస్ గై ఇస్ లైక్ కమింగ్ అప్ విత్. సో it's a very wide blanket prompt. You can make it like a thriller, you can make it like a comedy, you can make it like a okay, Neek prompt అర్థమైంది కదా పద్మిని. If it's like a very melodramatic, ఇంట్లో ఇలాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు kind of climax, does that interest you? Yeah. So that's also a direction you can go in. I mean, వంటింట్లో ప్రియురాలు ఎవ్రీ డే, ఈటీవీ యూస్ టు ఓన్ ఇట్. They used to play it every single day at 3 p.m. I used to watch it. yeah. So this is a ఇంట్లో ఇలాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు 2025 in a high society birthday party kind of way. Yeah. So these are the rules I have given. If you also want to add any guidelines, you can also do that, Padmini. So the rules I have given was, the reveal must happen through the video during the celebration, not before. So everybody got to know of it like at that moment. It's not like they were aware of it before or something like that. The tension should come from actions and reactions, not just dialogues. That is one. Take the liberty whether the scene ends in chaos, calm, or confrontation. So this is the option I'm talking about. You can go in the melodramatic way. నీకేం పాపం చేశాను రా అని చెప్పి ఆ జోన్లో ఉండొచ్చు. Or it can be in a very comedy, chaotic kind of way where everybody gets involved in this. Or it can be a calm way where the wife just resigns and she was like, I don't know, you define the character, man. Why would she go calm? She's like, she could be a Telugu film heroine who will just accept the hero because he's hero. Up to you. Third one is, by the end of the scene, the family dynamic must be clearly changed. It can't, ఇప్పుడు సీన్ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ మధ్య ఏదైతే
ఒక రిలేషన్ ఉండిందో దట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ ఇన్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ వే. ఇట్ కాంట్ బి వి జస్ట్ గాట్ బ్యాక్ టు హౌ ఇట్ వాస్. దట్స్ జస్ట్ లేజీ రైటింగ్, రైట్? ఇఫ్ నథింగ్ చేంజెస్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్. సో యా, we have a I చెప్పండి, సారీ. no, continue. We have a chat from Radhakrishna. కాంపిటీషన్ పెట్టి ఇలా లాస్ట్ మూమెంట్లో ఐడియాస్ డిస్కస్ చేసి 24 hours ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఫేర్ అన్న. నిన్న మొన్న బట్టలు చించుకొని రాస్తే డిస్కస్ చేసి 24 hours ఎక్స్టెండ్. అరే రవికృష్ణ, ఐఎమ్ సో సారీ. సో ఐ విల్ కమ్ క్లీన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ప్రతి ఎపిసోడ్కి 48 hours పెట్టినప్పుడు లైక్ 24 hours మార్క్కి లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్ ఓరియంటేషన్ లైవ్ అండ్ దాని నుంచి ఒక రీల్ కట్ చేసి పెడుతున్నా అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్ ఐజీ లైవ్ విత్ ఇన్ దిస్ 48 hours. బట్ దెన్ ఈ కాంపిటీషన్ నేను పోస్ట్ పెట్టినప్పటి నుంచి 2 days ఐ బీన్ రియలీ బిజీ. సో మీకు కూడా ఒక చిన్న ట్రివియా టు పద్మిని, టు యూ ఆల్సో ఇస్, ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో గెలిచిన విన్నర్తో ఆ గెలిచిన విన్నర్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో వీ మేడ్ దట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్. సో వీ షాట్ దట్, సో విత్ యాక్టర్స్ అండ్ డిఓపి అండ్ that's going to be like a movie at the, it's going to be like 4-5 minutes. So I don't know if you can call it a movie, but it's still a movie. Like there's a DOP, there's going to be edit, there's music and everything. So Saturday night completely that happened, and then Saturday ayesarki 5 or 6 ayindi. So like Sunday full I was sleeping, so I couldn't push this. I couldn't like invite more entries by doing other stuff. So అందుకే ఒక్క రోజు ఎక్స్టెండ్ చేయి బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్లా. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యూ. ఐఎమ్ వెరీ సారీ దట్ ఎవరైతే పోస్ట్ చూసి స్టోరీ చూసి దే ఆల్రెడీ సెండ్ దేర్ ఎంట్రీస్, దట్ మైట్ ఫీల్ అన్ఫేర్ టు దెమ్. బట్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ ఎండెడ్ అప్ రైటింగ్ అ గుడ్ సీన్, ఇట్ వోంట్ లైక్ ఐ వోంట్ బీ లైక్ వీళ్ళు 24 hours ముందే పంపించేశారు, సో లైక్ దే విల్ హ్యావ్ లెస్ ప్రిఫరెన్స్ దాన్ తర్వాత పంపడం అట్లే ఉండదు. ఇఫ్ యూ సీన్ ఇస్ గుడ్, వీల్ యాక్సెప్ట్ యూ. సో దట్స్ నాట్ గోనా బి ఎ ప్రాబ్లం. చెప్పు. గైడ్ లాగా కాదు, ఇలాంటివి కూడా రాయొచ్చు అని మీరు ఆల్రెడీ ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయి అది రాసి పంపించేస్తే దట్ విల్ బి జడ్జ్డ్ ఆబ్జెక్టివ్లీ. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ విల్ బి బెటర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ మ్యాన్. ఇదేదో మా వంతుగా మేము చేయాలి కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ డ్రాపింగ్ సమ్ ఐడియాస్ అండ్ డైరెక్షన్స్ యూ కెన్ గో ఇన్. బట్ what you have in your head, I can't like predict or like align with that, right? So that might really take me by surprise. So I'm waiting. What if the person confesses these are AI photos and his business levels? Crazy gaslighting. I love it. Stick sci-fi. No, AI can be like, because now anything can be AI, right? Because it's getting so realistic. So he can argue all the sense like, this is AI, bro. Like I have no idea what it is. So that's a great direction, Likith Reddy. See, this is exactly why we do these live, so we can kind of find these very crazy directions. See, we again AI రాయొచ్చు, ఇది అసలు నేనే కాదని గ్యాస్ లైట్ చేయొచ్చు, మనుషులు ఇంకొక 7 ఉంటారని చెప్పొచ్చు. Or he can be like, or he can be like, this is just me being in a friendly platonic position with them. What is so sexual about it? అవును, నేను చీట్ చేశాను, ఎక్కడ పోతావు నువ్వు అనొచ్చు. That is something so brutal. Like Padmini must have like seen it firsthand. To see that kind of brutality, man, I can't imagine why would anyone say that when they are caught cheating. Yeah. But does your sister have any suggestions from the side? లేదు, she's watching the live. But ఆమె కూడా ఎవరో చెప్పమని సైడ్ నుంచి. నువ్వు కూడా ఐడియాస్ ఇవ్వాలిలా. Already narrations ki prepare aituna. Great, we haven't shortlisted yet, but I like the confidence. Who is Padmini, by the way? Would you like to introduce yourself, Padmini? No. Padmini is my most favorite impact player in my WhatsApp chat. You know, in that Padmini cheppanu kada, you know, what if person is like, yeah, avunu nene chesanu ani. I'm not saying Padmini is cheating, but Padmini is that kind of person, you know, that kind of upfront, chesanu, peru cheppanu, aithe enti, like she's that kind of straightforward person. That's her introduction, so to say. And she's also my most favorite impact player. Like when I'm like, what do? I need somebody right now. Padmini is always available. So thank you so much for Padmini for that. How many entries so far? I think we got 53 last I checked. I want to take it to 150 like the last time, because last time vachinagana takku vaste it's a sign that it's not reaching as many people. So at least 150. అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చినా గ్రేట్. 1200 words ఇవ్వలేక 700 words వచ్చింది నాకు. లాస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ పెట్టా నాకు. ఓకే, నాకు అర్థం కాలేదు, చాలా తక్కువ. జస్ట్ ట్రై వన్స్ లైవ్లో నాకు ఒక రివ్యూ ట్రై చేద్దాం.
Hi PH, you're combining scene writing, dialogue, and screenplay and table reading into one thing which doesn't work to my knowledge because everyone is not good in all this. Have a thought on it. No, so that's we have changed. If you have seen the last episode, this time it's not going to be a table read. It's going to be a narration. So మీ రాసిన సీన్ మాకు పంపించి అది సెలెక్ట్ అయితే ఆ సీన్ని మీరు నెరేట్ చేయాలి. యూ క్యాన్ రీడ్. ఐ మీన్ పద్మిని, హ్యావ్ యూ సీన్, డిడ్ యూ గెట్ అ ఛాన్స్ టు సీ ద ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్? ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో అయిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద వన్స్ దట్ వర్ షార్ట్ లిస్టెడ్, రైట్, they were literally reading out the scene that they sent, like a table read, ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా అంటుంది, నెక్స్ట్ ఇలా అంటున్నారు, తర్వాత దే ఆర్ రీడింగ్ అవుట్. లైక్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఎట్లాగైతే టీచర్ ఎట్లా చదివేసి లైక్ హౌ దే యూస్ టు లైక్ కాప్ అవుట్, దే ఆర్ లిటర్లీ రీడింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ సో ఎంగేజింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ సో స్టోరీ టెలింగ్ అనిపించలేదు. ఇట్స్ జస్ట్ సీమింగ్ like scene reading. So this time we have changed that. They have to narrate the scene as after they selected. So that element is covered. ఆల్సో ఇంకొకటి ఐ థింక్ 700 వర్డ్సే వచ్చింది అని చెప్పారు కదా. 700 వర్డ్స్ వచ్చినా పర్లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ No, no. There is like word limit. Like it has to be between 800 to 1200. So if it's 799, also they can't submit. డీటెయిల్స్ ఒక 2-3 సెంటెన్సెస్ రెండు మూడు రాయొచ్చు. స్పేస్ ఎక్కువ ఇచ్చేయండి, బట్ దెన్ డోంట్ మేక్ ది ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ దట్ స్పేస్లు. Yeah. So only like A says this, B says this, A's Amma says this, B's Nana says this, అలా కాదు. ఓన్లీ డైలాగ్ కాకుండా if you add like 1 or 2 details, then I don't think it should be that difficult to get 700-800 words. Thank you so much for the membership gifts, Akash Reddy. And one more very interesting person by Hanisha Sudha 9944. Are you not getting scenes submitted by any woman, or are those not shortlisted because they're not up to mark? I'm not questioning. I'm just curious. So yeah, maybe per scene we are getting like 2 to 3 scenes, but if I just accept them as female representation, I select chesi, like I don't want to be unfair for the other people who are writing good scenes. So if I have to be honest, they are not being up to the mark is what I feel. So Hanisha Sudha garu, take it up as a challenge if you're a female, and please do send us a scene, and if it's good, we'll take you up. Last couple of minutes and we'll wrap. Anything else live chat lo, if you also have any genres this can go in? Do you think this can go in like this violent genre where out of rage she just starts like killing everyone, like she goes on like a killing rampage, the wife? Oh yeah, That's a direction. that will be also like ముందు నుంచి ఒక 2-3 years నుంచి there's some rage bubbling inside her and she hasn't expressed any opinion, she's never expressed anger, she's never confronted. సడన్గా స్విచ్ ఫ్లిప్ అయ్యి కత్తి తీసుకొని పొడుస్తుంది. Bro, now that I said it, you know what direction I'm getting? It can be like throughout the party, like her images, అయ్యో ఎంత డొసైల్గా ఉంటుంది, నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకలేదండి, లైక్ యూనో మొగుడంటే ఎంత ప్రేమో అని. అండ్ దిస్ హస్బెండ్ ఇస్ లైక్ పోయి పకోడీలు పట్టరా, పోయి సమోసాలు పట్టరా, లైక్ యూనో హీస్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ పుట్టింగ్ అట్ ఆన్. ఇట్లా పెళ్లి చేసుకొని ఒక 10 ఏళ్ళు ఎంత అయినట్టుంది, పల్లెటూరు నుంచి తెప్పించుకున్నాడు. సో హీస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇంగ్లీష్లో హస్బెండ్ లాగా అనుకో కొంచెం, ఈజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లుకింగ్ డౌన్ ఆన్ హర్. సో and then he's like openly disrespecting her, right? So everybody in the party is like, adenti nee moodila ante she's like basically representing that Majlilo Samantha kind of vibe where nannadu na mogude kada, so ayana kakapothe evaru antaru. So she's always like compromising for everything, okay? So everybody thinks like she's some dadamma, she's some yeddi kind of thing, but then she's okay with everything except this one thing, that the husband am abuse chesina parledu, but if she gets to know that the husband is interested in a third woman, that is a tipping point where she will let loose. So that can be a nice character flip for the female, right? Where appadadaka docile and oka image branding unnama, suddenly she starts going on this rampage act. But I don't know how people will write action in the script, so that will be interesting if someone does that. I mean, it can just be just as easy as she just goes silent. There's pin drop silence, or fan తిరుగుతుంటే నీకు అది వినిపిస్తోంది అని ఇలా ఆర్టిస్టిక్ రైటింగ్ కూడా చేయొచ్చు. Padmini, you're pretty good with these details too. Why don't you try writing one if you have time? నాకు చూడడానికి టైం లేదు, రాయడానికి ఎందుకు ఉంటుందంటావా?
No, it's not like that. I'm writing something else at the moment. Oh, okay, crazy. So yeah, you were saying Uh, sorry. That so was a she good that just was a good direction though. So silent that the fan sound also can hear kind of thing. so she just walks off. She, I don't know, she goes into the kitchen, she looks around, she sees that she's doing everything, she's holding it all together. Uh, she gets angry, కత్తి తీసుకుని బయటకు వస్తుంది. Oh, that is the ending shot. Is that what you're saying? That's the ending shot? అంటే it could be that, or she goes completely crazy, stabs like everyone who said anything mean to her over the last 10 years of marriage or Or whatever. everybody who said mean things in the party itself. Yeah, she goes and like she stabs them all. Bro, She goes. somebody said action scene simple kada. Blue bucket lo padadangada. Yeah, Yeah. pressure cooker like 4 whistles వస్తాయి. Yeah. People have been mean to her at this party, including the husband. Yeah. Exactly 4 whistles వస్తాయి కుక్కర్లో. It this can be like happening in like flashback lo non-leader lo the wife narrating the story to someone and then ఎవరికైతే narrate చేస్తున్నారో ఆ గెస్ట్ అందరూ ఓ అయితే ఇంతకీ మీ ఆయన ఏం చేసావు అనగానే మా ఆయన అని చెప్పి ఇట్లా ప్రెషర్ కుక్కర్ టేబుల్ మీద పెడుతుంది ఇట్లా అండ్ దెన్ దట్స్ ద సీన్ ఎండ్ Yes. కమ్ ఆన్ బ్రో పిహెచ్ సీన్ తెలుగులో కూడా పెట్టచ్చుగా ఐ మీన్ ఇంకా తల్లుమల్లా తెలుగు డబ్బింగ్లో ఉంటుంది బ్రో ఇట్స్ వెరీ అండర్స్టాండబుల్గానే ఉందిగా పద్మిని ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ యా సో ఐ హోప్ సో అంటే డైలాగ్ ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలా లేకపోతే తెలుగులో నో కూడా నో రాయాలా? తెలుగు లిపిలో కూడా దే కెన్ రైట్ బ్రో సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూ వాంట్ బట్ ద ప్రాంప్ట్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంతే ఓకే, మేబీ నెక్స్ట్ టైం ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగు టెక్స్ట్లో కూడా పెట్టచ్చు. అదే తల్లు మళ్ళా తెలుగు డబ్బింగ్లో ఉంటుందని చెప్తున్నా ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఫ్రేమింగ్ ఇస్ గాన్ ఒరే సీన్ ఏంటి అందరూ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు రివీల్ అవ్వాలి అని ఎస్ సి లైక్ పద్మిని యూ నో ఇట్లా లైక్ ఆల్ ద గెస్ట్ ప్లాన్ లైక్ అ సర్ప్రైజ్ వీడియో లైక్ ఇట్లాగా అందరి దగ్గర కొలాజులు తీసుకొని సో ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ప్రొజెక్టర్ it sounded like a very delicious premise to me. I don't know about you, but I really liked the setup of Yeah. it. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ లైక్ ఇది బేసిక్లీ లైక్ చిన్న చిన్న వీడియోస్ విషింగ్ ద పర్సన్ హ్యాపీ బర్త్డే ఓ హ్యాపీ యానివర్సరీ దట్స్ బిన్ కలెక్టెడ్ అనమాట. దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ పర్సన్ హూస్ కలెక్టెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వీడియోస్ ఆఫ్ Yeah. ఫొటోస్ అండ్ మేడ్ లైక్ animation out of it. Yeah. అందులో they have added the cheating photos. Yeah. I mean that is what it is. Yeah. పబ్లిక్ గా రివీల్ చేస్తేనే ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందనో వాట్ ఎవర్. వై డిడ్ దే డూ ఇట్ వీ డోంట్ నో, హూ డిడ్ ఇట్ వీ డోంట్ నో. Oh fuck! I didn't think this, bro. Wait, because I thought accidentally they get revealed. But ఎవరైతే ఆ ఫోటో ఆ montage లో సబ్మిట్ చేశారో what if they did it with an agenda? యా, What if the person who submitted itself was the girl he was cheating with because she wanted to expose him? could be, but like we don't know who did it. Then it turns into a thing of like, where did you get the video from? So there can be two, like, I know it's too much to ask within 1200 words, but there can be two things where one track is the husband dealing with the wife knowing it and the husband figuring out who would have put it. So it's like Yeah. investigative thing and also like that guilt trip. Also, is there a rule that సీన్ అంతా పార్టీ ఆర్ ఈవెంట్ లోనే ఉండాలా? or No, there's nothing like that. There's nothing like that. Confrontation can happen I mean, later. ideally, that is my imagination. But if somebody can see, ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఏదైతే ఫోటో లీక్ అయిందో that must have been in some location, right? So if the writer has the freedom to kind of flash back to that timeline, అది కూడా చేయొచ్చు మీరు. Yeah. ఇంకొకటి వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ వాజ్ దిస్ ఇస్ రివీల్డ్. Yeah. గొడవ అవుతుంది, ద లేడీ లీవ్స్, ద వైఫ్ లీవ్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద నైట్ హస్బెండ్ ఇస్ ఫౌండ్ డెడ్. What? That's the Yeah, ending or there's an explanation for that? End of the night husband is found dead, and then they have to figure out who killed him. Did the wife come back and kill him? Oh, so that's like a full investigative thing.
మ్యాటర్ Yeah, తెలిసిన కపుల్ మ్యాటర్ తెలిసిన లైక్ ఈస్ సేయింగ్ వెంటనే హీస్ డెడా ఆర్ ఇట్స్ రివీల్డ్ బై ద మార్నింగ్ హీస్ డెడా ఏంది? by the morning it's revealed that he's dead. మరి ఆ పార్టీ మొత్తంలో ఏం జరిగింది అది రాయమా? So, first she leaves. Idanta oka 3 lines or whatever, like someone plays a video, there's images, blah blah blah. The wife immediately stands up and leaves. She doesn't want to deal with. She's yelling at him. She leaves. They try to go back to normal, but obviously they can't. People are whispering to each other. Nobody's like making eye contact with the husband. Da, da, da. And then suddenly there's a huge scream. The husband has disappeared in between somewhere. There's a huge scream. And when people go and see what is happening, the husband's dead body is there. So they have to figure out like who could have done it anamata. But I think flashback lo do we show when we go to flashback to see what happened at different phases of the night, do we then show what happened throughout the party? Yeah. Okay, then that sticks to the scene prompt because we got to show what happens in the party also, so that is also part of the scene. So somebody commented, Padmini be like, random idea, blah blah blah, PH, wow, what an idea. I mean, they're kind of cool. Some maybe I'm like exaggerating, I don't know. You can go in a full ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రేరాలు ఏడుపులు పెడబొబ్బలు direction, or you can do like a murder. ఏమన్నా చేయొచ్చు. You can even say that like the husband has a mental breakdown. Bro, people are saying sorry PH, ఈసారి ఇంకా last time watch the scene is very unrealistic. And that's the whole point, right? Like real life lo jarige situation lo nenu iste like what is so exciting to write about that, man? I mean, there is some appeal in that also, but because the first situation I've given is very generic, right? Which is like iddar friends mandu sitting chestadu vaalla madhya jarige goda, which I think is pretty relatable. Second is koncham unrelatable and where it's a female social influencer going to a pelli choopulu and the pelli koduku is a troll. This people are saying like, "Arey, this is so unrealistic. The scene is not good." Do you think the scene is not good? Like, do you think the scene is not writing friendly? That's the point, right? Like you write unrealistic things and you make them into movies. And you make them seem believable and realistic. Do you think like Ega took rebirth and like a man took rebirth as Ega and got revenge? Like, do you think that happens? Wow. Yes, I am Rajmouli, guys. That's why. సో దీని క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ ఉంటే నువ్వు ఏమన్నా రాస్తావు. ఎస్ బ్రో, అన్రియలిస్టిక్ థింగ్ని కన్వీనియంట్గా రాస్తేనే కదా బ్రో. ఓ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మిడాలు ఆశిష్ 4565. PH, don't discuss too many ideas. అసలే అమ్మాయిలు నీ స్టాండర్డ్కి రాయట్లేదు అంటున్నావు. ఆల్దో ఐ హైలీ డౌటెడ్ గివెన్ సమ్ సోల్ సబ్మిషన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఐడియాస్ కాపీ కొట్టి రాశారు అంటావు. నో బ్రో, ఐఎమ్ ఓపెన్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ డిరైవ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఐడియాస్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్స్ ఇట్, బట్ అది త్రూ అవుట్ కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లైక్ ది ఓన్లీ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ కాన్ బి ది ఐడియాస్ వి డిస్కస్డ్. అల్టిమేట్లీ అక్కడ పెట్టే డైలాగ్, హౌ డూ క్యారెక్టర్స్ రియాక్ట్, ఎండింగ్ రెజల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఏమైనా రెజల్యూషన్ ఉంటుందా, రెజల్యూషన్ లేకపోవడాన్ని ఎంత జస్టిఫై చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద డీటెయిల్స్ యాక్చువల్లీ matter. Like bro, like one more thing, Padmini, you also share your thoughts on this later, but my point is, at least while shortlisting, the way I would like to see, tell how I would like it is, the party setup అనేది like it should seem like నాకు చాలా బిలీవబుల్గా అనిపించాలి. యూనో లైక్ డజంట్ మీన్ లైక్ నువ్వు డిస్క్రిప్టివ్గా చెప్తావు అని కాదు, బట్ నాకు నిజంగా పార్టీలో ఉన్న ఫీల్ రావాలి. లైక్ ద కేఆస్ కానీ ఇట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్ మధ్య అవుతున్న డైనమిక్స్ కానీ, లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ సమ్ 20 people ఇన్ ద పార్టీ, అందరూ ఇట్లా హోమోజనస్గా ఉండరుగా. లైక్ దే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ బీ డివైడ్ ఇన్ టు గ్యాంగ్స్ ఆర్ లైక్ గ్రూప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఒక్క గ్రూప్ డైనమిక్ని నువ్వు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపిస్తావో, ఆ పార్టీ వైబ్ని నువ్వు ఎంత బాగా డిస్క్రైబ్ చేస్తావో, దట్స్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ పార్టీ అంటే ఫంక్షన్ హాల్లోనే అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక పెద్ద ఓపెన్ స్పేస్లో చైర్స్ అయ్యేసి ఉండాలి, ఒక స్టేజ్ ఉండాలి అని కూడా కాదు. Not really. At the home. It can be like a house party. I mean, I imagined it like a house party only.
like a 3 bedroom house or something, like hall clear out చేసి 4 చైర్లు వేసారు. There's exactly 15 people or maybe even 12 people, 10 people. It can still work. Yeah. There are people who are not the couple. Yes. There's friends, family, relatives. Basically, it's an event where outsiders are also in the house అన్నమాట, in the house or the setting or whatever. Yeah. బయట వాళ్ళకి వీళ్ళ సీక్రెట్ తెలిసింది. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి చీటింగ్ ఆల్సో. హీ కెన్ గెట్ కాట్ విత్ మ్యాన్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ ఐ కేర్. No, Some no, 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 no. It says with another woman. some external some secret that has to be hidden within these two people that relates to this couple is now out in the open. Yeah. అది 5 తెలిసినా 10 మందికి తెలిసినా 20 మందికి తెలిసినా ఇట్స్ ఫైన్. Yeah. And so Rohit Pupal was asking, if the husband gaslights so much that everyone there believes that he didn't cheat, how does the family dynamic change? That's an interesting point. So, okay, everybody believes him, okay? But the person who he was cheating with, she was like, bro, నువ్వు చాలా బాగా అందరినీ మ్యానిపులేట్ చేసావు, బట్ ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు నాకు నీ మీద డౌట్స్ వస్తున్నాయి, నాతో కూడా ఎన్నిసార్లు ఇలా నన్ను మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటావు అని. సో I'm breaking up with you and the person who he was cheating with breaks up with him. So that can be an irreversible change. Oh no, it says family dynamic must be changed. Fuck. No, this is also a family, right? So yeah, that's fine. Second Other family. partner family alive. Second setup. He's running two families, bro. What if they both are coming from rich families and they got married due to their future business deal? So they both have affairs and both of them don't know it, so it doesn't matter for the wife. But wow, like, crazy, right? See, this is yeah. Bro, I like Likith, this. अरे इंदाक idea AI idea इच्छित Likith Reddy है, EI idea इच्छित Likith Reddy. Likith Reddy, I don't know if I've written something, but I feel like you really should write, because the timeline is extended by 24 hours, and I feel like you have some great ideas. The family dynamics changing can be like, husband fully convinces her like, I'm so sorry, like Lala Vaikunthapurlo kaal meeda padi, all of that scene, and she's like, yeah, it's fine, it's heartbreaking, but okay, I'll deal with it ani. But then the ending is husband ki reveal avadam, the wife is also cheating with someone. Now ye mohanto husband will like confront her. That's a great, crazy. I like it. Yeah, see, the reveal can be the moment that the photos of or video of this person with another woman comes, they pause the video, Yeah. they do the confrontation. Randomly, the video starts playing again. Immediate next picture is the wife is also having an affair with someone else. No, but ad appude reveal avakooda, last ki reveal avval. Yeah, that's the end anamata. Yeah. Bro, this is like the setup like that Coldplay concert lo, that company CEO getting caught. It's kind of something similar, right? No. Array, that guy got caught on that Coldplay concert. Some CEO. That's it. They got caught. I don't think the guy's wife was also cheating. I mean, not this I'm saying, but generally the scene prompt. So people are calling it unrealistic. It's happening to the biggest billionaire CEOs only, bro. So come on. It can happen. I mean, yeah. Last couple of minutes, last 5-10 minutes, we'll wrap. Padmini garu, anything else you want to drop into the melting pot? Again, like, oka genre, oka idea, like what you want to do with your story or with your script, adokati brain lo petkoni, you stick to that idea, map out key events or turning points. Like, if you want to write 1200 words, divide it into 4 parts. By the 300 word mark, neeku oka event avvali. Within the next 300 words, inkoka dialogue or like some more exposition or some more details have to come into light. Next 300 words, godava, confrontation, irreversible changes to family dynamic. Last 300 words, conclusion. Ala divide cheskoni raskondi. Bro, this is so important, Padmini. I'm so glad you brought it up, because నేను ఇప్పుడు generally first 2 scenes కి నేను when I was reading entries, ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం ట్విస్ట్
ఇలానే ముందు ఎపిసోడ్ లాగా ముందు సీన్స్ లాగా ఈ సీన్లో కూడా లైక్ వీ గేవ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ రైట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ రివీల్డ్ ద హస్బెండ్ ఇస్ చీటెడ్ బట్ పీపుల్ టేక్ లైక్ 600 700 800 వర్డ్స్ టు bring in the fact that it is revealed that the husband cheated. సో ఆల్రెడీ సీన్ ఇచ్చి నాకే వాళ్ళు చీట్ చేస్తారని తెలిసినప్పుడు వై షుడ్ యూ గో సో లేట్ ఇట్ ద స్క్రిప్ట్ టు రివీల్ ద ఫ్యాక్ట్ ద చీటింగ్ రివీల్ హ్యాపన్. సో డోంట్ మేక్ దట్ బ్లేటెంట్ మిస్టేక్ ఆఫ్ నేను లాస్ట్కి రివీల్ చేస్తానని కాకుండా ఐ మీన్ మరి ఫస్ట్ కూడా రివీల్ చేసేకండి బట్ లైక్ డోంట్ టేక్ టూ లాంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇది 300 వర్డ్స్ అలా డివైడ్ చేసుకోవడం కష్టం అనుకుంటే ఒక స్టోరీ మ్యాప్ అవుట్ చేసుకోండి. ప్రతి స్టోరీకి బేసిక్ ఒక ఇంట్రో ఉంటుంది, ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వస్తుంది, పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ క్లైమాక్స్. వేర్ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్ వర్డ్స్ మనం ఇదే వాడదాం. క్లైమాక్స్ కల్లా మనకు ఆ స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోయి లూజ్ ఎండ్స్ అన్ని టై అప్ అయిపోవాలి. నేను తీస్తాను క్లిఫ్ హ్యాంగర్ పెడతానంటే ఒక ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ లైక్ అదర్ బేసిక్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఒకటి ఉంటుంది, క్లైమాక్స్ లో రిజాల్వ్ అయిపోతాయి థ్రెడ్స్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఉన్నా కూడా పర్లేదు. అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు మీ ఆల్సో వెన్ ఐ రైట్ స్టోరీస్. నేను స్టార్టింగ్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మంచిగా రాస్తాను, దాని తర్వాత నాకు ఐడియాస్ ఉండవు. You just described half of Tollywood. ఓకే, నాకు ఒక హాఫ్ ఏ పాయింట్ వచ్చాక నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం రాయాలా నాకు అర్థం అవ్వదు. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ స్కెలిటన్ ఆఫ్ అ స్టోరీ, నాకు ఈవెంట్ ఇది అవుతుంది, దీని తర్వాత ఇది అవుతుంది, దాని తర్వాత ఇది అవుతుంది, దెన్ ఎండింగ్, అలా మ్యాప్ అవుట్ చేసుకుంటే నాకు ఫిల్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. You know, and sometimes make ideas రానప్పుడు one great thing to do is like, you know, just take a break, get a smoke, get a chai, and chai తాగుతున్నప్పుడు మీకు బోర్ కొడుతుందంటే you can download chai shots for only 99 rupees and I'm sorry man, I got to do it. So yeah, sorry, go ahead. Also, again, going off of the chai shots thing, the stories are short. Even this scene is supposed to be a very, very short, it's supposed to be a very short scene. మొత్తం సినిమా రాసే అక్కర్లే. Yes. Has to be, మీరు ఒక పోనీ ఒక 2-3 చాయ్ షాట్స్ చూసి ఫుల్ లైక్ స్టోరీస్ అన్ని చూసి. Wow. Sending you 10% of my check, Padmini, which is 10% of 0, which is also 0. But that's a great input, man. Thank you. Like structure it, like divide it, like మీరు 1200 words ని 300 డివైడ్ చేస్తారా, 400 డివైడ్ చేస్తారా, 200 డివైడ్ చేస్తారా, మీ డివిజన్స్ మీరు పెట్టుకొని ప్రతి ఒక సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి ఒక న్యూ ఇన్ఫర్మేషను, ఒక న్యూ ప్లాట్ పాయింట్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పా, ఇట్ కెన్ బి లైక్ హై సొసైటీ ఈవెంట్ పార్టీ అండ్ దెన్ లాస్ట్కి అంతా చింది అయిపోద్దని. అండ్ దెన్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ అరే ఏంటిది జూహు బ్యాండ్రా సమస్యలు, దిస్ నాట్ లైక్. Bro, the fun of it is if you can bring it down to a middle class, like 1 BHK, like 2 BHK kind of house, I think that is more dramatic, right? Imagine like wife and husband are doing like the first big birthday party for their kid, like 1-year kid. Like, but they brought like a DJ or someone who's playing music, and then suddenly they start playing random shit because situation. You make it a comedy, make it a, and that DJ like throughout the script the DJ's role can be అక్కడ ఏదైతే గొడవ అవుతుందో that DJ can play the song that is related to the thing. It can be like when this guy gets caught, right, the DJ can be like paruguluti pada paruguluti, like he can just like that can also be like a comic relief in the script. Bro, like just when I thought this middle class thing, the family backstory could be they are not having kids, okay? So they have been trying chala rojulu, like almost like after like 10 years or 11 years they have a kid, and our kid ki first birthday party they are doing, and our birthday party lo it's and that birthday party is the first ever party that they could do because they are like pretty middle class people, like they don't want to do all this adambaralu. But then ఇది చాలా స్పెషల్ కాబట్టి they do the birthday party, and ఈ birthday party లో it is revealed that the husband was cheating, and the twist can be
this baby also could be that cheating woman's kid. సో ఈమెట్లాగా స్పృహ తప్పు ఉన్నప్పుడు ఆర్ లైక్ హాస్పిటల్లో అన్కాన్షియస్ ఉన్నప్పుడు దే గెట్ దట్ బేబీ అండ్ లైక్ నీకే పుట్టింది అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ వామిటింగ్ వాట్ ఎవర్ షిట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అండ్ chances are the quality of this idea is also like that only. But what do you think? Thumbnail face. I'm trying to make Kannaku. But this has no merit at all. It depends on the details. I think I should shut my mouth because people are like, నువ్వు ఎర్రిపు ఐడియాలు పెట్టుకో నువ్వు నేను రాసే ఐడియాని జడ్జ్ చేస్తావేంట్రా అని ఫీల్ అవ్వచ్చు. Come on bro, it depends on how. It is fair. Yeah. Yeah. I mean, అరే రాస్తే ఇది కూడా బాగానే ఉండొచ్చేమో బ్రో. కమ్ ఆన్. తో రాయి. నాకు జనాలు కన్నా. సో నువ్వు కూడా ఒకటి రాసి లైక్ బెంచ్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ డు దట్ మిస్టేక్. మనం దొరికిపోకూడదు. Yeah. But that's Okay. it. Do you think we have given them enough ideas, or do you have any last couple of thoughts you want to drop? Yeah, I wanted to say, ఈ స్ట్రక్చర్లో whenever you feel like you've finished one part of your story, you have to compare it with the previous part. స్టోరీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి. మీరు అదే ఐడియాలో 4 ఫిల్లర్ సీన్స్ 4 డైలాగులు యాడ్ చేస్తే దాని ప్రోగ్రెషన్ అనరు. Yes. Your story has to move forward and reach the end. It has to start somewhere, it has to end somewhere. That's the whole point of a story. మధ్యలో ఏమవుతుందో has to give you some progress. Bro, we have a chat from Dwarkesh. Husband దొరికేస్తాడు. Then all the family will be revealed that he is with this woman to perform dark ritual to get off some trauma. Then how the wife help him to get off his trauma and what? I think this also falls in that gaslighting thing only, like you're caught with someone. Bro, మేము యాక్చువల్లీ ఒక చేతబడి చేస్తున్నాం బ్రో అని చెప్పడం. చేతబడి కాదురా నీకు చీపురు కట్టతో కొట్టాలి నిన్నని చెప్పి ద వైఫ్ విల్ హిట్. Or like husband and wife do this thing regularly where they're in a cult. They're luring random women. The husband makes them fall in love with them. He brings the affair lady to the house and they sacrifice her. Wow. So it's a revelation for the woman he's cheating with also. She's like, wait, I thought you were in love with me. And no, like, I'm doing this ritual. Maku pillal puట్టకపోతే some baba told like మీరు ఒక కన్నెపిల్లని మీరు సాక్రిఫైస్ చేయాలి. కమ్ ఆన్ బ్రో, దట్ విల్ బి. సో నౌ the revelation is for the cheating, like the other lady. So she's like trying to confront him like, how the fuck could you do this to me? And Yeah. that could be a direction. Wow, come on bro. That is great. We have a chat from Rohit. PHB like, త్రివిక్రమ్ దాటి వెళ్ళకండి రా, మన మీటర్ అంతా త్రివిక్రమ్ దగ్గరే ఉంది. ఐ మీన్ త్రివిక్రమ్ మన ఫౌండేషన్ గైస్ తెలుగు వాళ్ళకి వీ కాంట్ ఎస్కేప్. But that's it, Padmini. Thank you so much. It's been 53 minutes of an orientation jamming brainstorming live. I think there was enough we gave you enough directions to kind of go in. But మేము ఇన్నిచ్చినా కూడా I still have so much trust in you guys, at least based on the 10 to 20% of scripts that scenes that I get. You will always surprise me. So yeah, man, I'm waiting to be surprised. This deadline is going to be extended by 24 hours. So tomorrow 6 p.m. is the deadline, and ఎవరెవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో యూ విల్ గెట్ ఈదర్ ఆటోమేటెడ్ మెయిల్స్ వచ్చాయో లేదో నేను చూసుకుంటాను సార్ మా పాపతో కన్సల్ట్ చేసి. ఒకవేళ అది రాకపోయినా ఆన్ సాటర్డే మార్నింగ్ యూ విల్ ఆల్ బీ ఇంటిమేటెడ్ ఎవరెవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో, because your numbers are also all with me kabatti. And by Saturday night you will have to prepare for a narration. You can't read out the script, okay? That's it. All the best everyone. Bro, rules lo family dynamic change avvali and raso ee point ela family dynamic change avadam ante vallu mundu edaithe undo it can't be that by the end. So I mean I don't want to tell how it changes, you have to figure it out. But yeah, you want to say anything on that front, Padmini? Like No, family dynamic change or అంటే like what do you mean by that? సీక్రెట్ రివీల్ అయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ హ్యాస్ టు షిఫ్ట్. మేబీ ఇఫ్ దే వర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దేర్ సన్, లైక్ ద ఇన్ లాస్ ఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దేర్ సన్, దే ట్రీట్ హిమ్ వెరీ వెల్. నౌ దేర్ లైక్ ఇలాంటి ఇంత ఎదవని కన్నామా మేము. It basically can't be తెలుసు కదా bro, like Rasi Khanna gets to know about the fact that what's her name, Srinidhi Shetty is he's cheating with Srinidhi Shetty.
సినిమా అంతా లాగి అయ్యో నా మొగుడు నాకు చెప్పే చేశాడు కదా అని చెప్పి లైక్ యూనో షీ గోస్ బ్యాక్ టు హౌ షీ వాజ్ ఇనిషియలీ రైట్ సో దేర్ ఇస్ నో ప్రోగ్రెషన్ దేర్ సో డోంట్ మేక్ ఇట్ తెలుసు కదా మేక్ ఇట్ తెలియదు కదా బికాస్ ఐ వోంట్ నో వాట్ ఇస్ ఇట్ యువర్ మైండ్ సో కమ్ ఆన్ దట్స్ అ ఫక్ ఆల్ పన్ బట్ దట్స్ ఇట్ గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ విల్ బీ రీడింగ్ ఆల్ యువర్ ఎంట్రీస్ and a special shout out to Rohit Pupala and Himanshu Bharadwaj from the members only chat. They have volunteered to initially scrap through the bulk of submissions that I get. So ochina vaat nunchi I will do the further shortlisting and I'll get it out to best 5 and we'll call them on Saturday on Valentine's Day. So this Valentine's Day, don't trust your partner because you don't know what's up. That's the theme. Okay, Padmini, thank you so much. Bye, guys. All the best. I'll be waiting for your entries. Padmini, do you want to plug anything of your personal? No. Nothing. Okay. Do you want to tell your socials if you want people to follow them? Okay. Thank you, guys. Andaroo noone petkondi, neellu taagandi, padukondi. Happy.